Hello friends, in this video lecture we are going to cover electron beam machining process. The working and principle of EBM we have already discussed in the previous video. In this video we are going to cover the advantages, disadvantages, process parameter and application of EBM. Let's start. Before going further, this is the diagram of EBM, electron beam machining process. The electron beam is generated in this cathode ray tube. Okay. After that, this electron beam is traveled through the anode. Okay. After the anode, which is a negatively, which is connected to the negative terminal, it goes to the focusing coil. Focusing coil just absorb the deflected rays, and after the final stage it goes to the deflection coil. The deflection coil make this beam more concentrated, and this concentrated beam we bombarded on the workpiece. Okay, now whatever the kinetic energy of the electron beam machining from this point, from starting point to end point, this whole kinetic energy is converted into the heat energy. Due to this conversion of heat energy, lot amount of temperature is huge amount of temperature is generated, and due to this high heat, the material get melted. Okay, this is the overall principle and working of the EBM. Now here is the working of the IBM. Electron gun produces high velocity electron particle. These electron particles move towards the anode. This high intense electron beam passes through the magnetic lens, which absorb all the divergent electrons. Then it provides the high quality electron. This electron beam passes through the electromagnetic lens and deflecting coil, which focuses the beam at the spot. The high intensity electron beam impacts on the workpiece, where the kinetic energy of electron gets converted into the thermal energy and the material gets removed. This is the overall working principle of EBM. Now let's see the construction details of the EBM. In the first case, the first most important part is electron gun. Electron gun means what? It has a cathode ray tube which generates the electron accelerate them and focuses them at the small spot size. Okay, ह्या इलेक्ट्रॉन गन मध्ये कॅथोड असतो. ह्याच्यामध्ये कॅथोड फिलामेंट जो आपण घेणार आहे तो कॅथोड फिलामेंट असणार आहे तो म्हणजे टंगस्टन. ह्या टंगस्टनला आपण ज्यावेळी 2500 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तापवतोय, 2500 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत ज्यावेळी तापवतोय, तापवल्यानंतर तिथले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते लूज होतात. ओके, ते शेवटच्या अपरमोस्ट ऑर्बिटला येतात आणि तिथून आपल्याला इलेक्ट्रॉन बीम तयार व्हायला सुरुवात होते. इज इलेक्ट्रॉन गन. After that, annular bias grid. Annular bias grid means it is connected. It is related to the anode. Okay. After the cathode ray gun, जिथं असं आपण जिथं बघितलंय तिथं बघा, इथं आपल्याला after the cathode there is a anode. आता anodeचं काम काय आहे बघा. Anode which is connected to the negative bias. Because of this anode, electron which are generated by the cathode do not diverge its path. इलेक्ट्रॉनची जी बीम तयार होणार त्याला ते डायव्हर्ज होऊ देत नाही. नाउ मॅग्नेटिक लेन्सेस. As usual, what is the use of magnetic lenses? Lenses are used to reduce the divergence of the beam. Okay. Now after that there is a deflection coil. Deflection coil चं काम काय आहे? Deflection coil परत त्या बीमला डायव्हर्ज करू देत नाही, ते एका सिंगल स्पॉटला ती कॉन्सन्ट्रेट करते. म्हणजेच काय बघा, इलेक्ट्रॉन गन मधून एकदा का बीम तयार झाली, इथून एकदा का बीम तयार झाली की बाकीचे जे 3-4 पार्ट आहेत म्हणजे कुठले, एनोड, मॅग्नेटिक लेन्स, फोकसिंग कॉइल, डिफ्लेक्शन कॉइल, हा जो हे जे सगळे पार्ट आहेत ते सगळेच्या सगळे पार्ट आपण बीम व्यवस्थित वर्कपीस वर कशी कॉन्सन्ट्रेटली पडेल याच्यासाठी ही सगळे अरेंजमेंट करण्यात आलेली आहे. नाउ process parameter of the EBM. What are the process parameter? Beam current. Beam current. It is continuously adjustable from current किती लागतो बघा इथं 1 ampere to 100 ampere.
Okay, as the beam current is increases, energy is delivered to the workpiece is increased. This is so important. Now pulse duration, it affect both the depth and diameter of the hole. Longer the pulse duration, wider the diameter and deeper the drilling depth capability. Shorter the pulse duration will allow the less interaction time for the thermal effect. म्हणजेच काय बघा, जर पल्स ड्युरेशन जास्त असेल त्यावेळी थर्मल इफेक्ट जो आहे विथ द विच इज कनेक्टेड टू द वर्क पीस तो आपल्याला जास्त मिळतो, आणि शॉर्ट पल्स ड्युरेशन जर असेल तर आपल्याला थर्मल इफेक्ट जो आहे तो कमी मिळतो. लेन्स करंट, it determines the distance between focal point and electron beam gun and also determines the size of focus and spot on the workpiece. By selecting the different focal position, the hole produced can be tapered straight inversely, trapeze bell shaped. ओके, लेन्स करंट म्हणजे काय बघा, लेन्स करंट म्हणजे काय, आपण जो स्टार्टिंगला बघितलेला आहे कॅथोड रे ट्यूब मध्ये, तिथून वेगवेगळ्या फोकल लेंथला आपण वेगवेगळे करंट जनरेट करू शकतो. ओके, बीम डिफ्लेक्टिंग कॉइल, when all shapes in the workpiece are required other than round shape, the beam deflecting coil is programmed to sweep the beam in the pattern and necessary to cut out the shape at the whole periphery. This application is applicable only to the ship smaller than 6 mm. Okay, beam deflecting coil. Okay, now प्रोसेस पॅरामीटर, बीम करंट जेवढा जास्त तेवढा तुम्हाला वर्कपीस वरती जो इफेक्ट आहे तो चांगला मिळणार आहे. पल्स ड्युरेशन जेवढी जास्त तेवढा थर्मल इफेक्ट आपल्याला जास्त मिळणार आहे. लेन्स करंट, वेगवेगळ्या फोकल पॉइंट वरती आपण वेगवेगळे करंट किंवा वेगवेगळे रेज डेव्हलप करू शकतो. बीम डिफ्लेक्टिंग कॉइलचं काम काय आहे, तर डिफ्लेक्टेड जे रेज आहेत ते ऍब्सॉर्ब करून घेणे हे बीम डिफ्लेक्टिंगचं काम आहे. जर तुम्हाला वायडर एरियामध्ये होल पाहिजे असेल तर तुम्हाला वायडर बीम पाहिजे, अशा वेळी आपल्याला एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर किंवा पॅटर्न ठरवायला पाहिजे, ते आपण बीम डिफ्लेक्टिंग विथ द हेल्प ऑफ बीम डिफ्लेक्टिंग कॉइल ने ठरवू शकतो. नाउ व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द ईबीएम? ऍडव्हान्टेजेस, सगळे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंगच्या सगळ्या ऍडव्हान्टेजेस जवळजवळ ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेज जवळजवळ सेम आहेत. बघा काय काय आहेत. It can be used to produce very small size hole. Okay, it can machine any material irrespective with its hardness. It produces the very good surface finish. um, it does not require any other surface finish after the operation on EBM. The highly reactive material can be machined easily. What are the disadvantages? Capital cost is high skilled workers are required, then material removal rate is low, regular maintenance is required, difficult to produce the complete vacuum. What are the applications? Reduces the very small hole size from 100 micron to 2 mm, producers hole. Then in a diesel injection nozzle used in the aerospace industry, used in the welding, used for the welding purpose, used for engraving of the metal and the ceramics. These are the some of the application. Friends, in this EBM machine, the point to remember are the only working of the EBM. या सगळ्या प्रोसेस मध्ये एकदा का तुम्हाला वर्किंग कसं आहे EBM चं ते कळालं, त्याचे पार्ट्स कुठले कुठले कळाले की तुम्ही कुठलाही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकताय. ओके, इथंच आपण थांबतोय. थँक्यू.